3 von 100, 3%, also 3 von 100 mit Herzmuskelschäden bei dieser Studie, nachdem man Menschen ja auch mit diesem Argument nebenwirkungsfrei ja zumindest gesellschaftlich und moralisch dazu gezwungen hat, sich impfen zu lassen. Wie wird man darauf zurückblicken? Wir sprechen bei Corona inzwischen von einer ja nicht besonders schwer verlaufenden Erkältungskrankheit. Ja, eines der mit Sicherheit erschütterndsten Fotos seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ermordete Menschen, die Opfer russischer Kriegsverbrechen in den Straßen der kleinen ukrainischen Stadt Butscha, etwas außerhalb von Kiew. Ich glaube, das ist das Foto, was uns allen in Deutschland bewusst gemacht hat, oder sagen wir es anders, den Menschen, die seit einem Jahrzehnt nicht sehen wollten, mit wem wir es im Kreml zu tun haben, mit was für einer Ideologie, mit was für einem Mindset, mit was für einer mörderischen Ideologie bei Wladimir Putin. Dieses Foto hat es dann auch den letzten Verherrlichern dieser Ideologie bewusst gemacht, dass wir es dort mit nichts anderem zu tun haben als mit Kriegsverbrechern. Ein Foto, das die Unterstützung für die Ukraine so beschleunigt und befeuert hat, wie das eigentlich seit 2014 schon hätte sein sollen. Das Bittere an diesem Foto ist, dieses Foto hätte es so niemals geben dürfen und niemals geben müssen, wenn man das, was für jedermann ersichtlich war, schon früher erkannt hätte. Warum hat man das nicht erkannt? Ich glaube, die bittere Wahrheit ist, dass weite Teile der Menschen, die uns regieren, weite Teile der SPD sich in den letzten 15 Jahren in eine furchtbare, man kann es fast nennen, korrupte Abhängigkeit von Russland begeben haben und nicht die Politik des Westens gemacht haben, wenn es um Russland ging, sondern tatsächlich die Politik des Kremls. Und dieses Foto ist eine direkte Folge davon. I think what is happening, if I could just sort of give you a sort of sketch of a potential future, what is happening is that the extent of global sympathy for Ukraine and the massive emotional outpouring which we all feel when we look at what's happening is leading to this desire to help with humanitarian aid, help with refugees, but also help with kit. And the more that goes in, the more that kit is the equipment, the weapons are helping to change the face of battle in Ukraine and giving the Ukrainians the tools that they need. And over time, you can imagine that even if you can't have an Article 5 guarantee for Ukraine, I mean full membership of NATO, inside the thermonuclear umbrella, as it were, you can imagine that the Western sympathizers of Ukraine will provide so much by way of equipment, training, intelligence, as to create a kind of deterrence for Ukraine by denial. Deterrence by denial of Russian possibility to invade again. And so what I'm talking about is, as it were, so strengthening the quills of the Ukrainian porcupine as to make it in future indigestible to the Russian invaders. And would that military help guarantee any peace agreement between Russia and Ukraine, or do you not take those peace talks seriously? You think Russia's playing a game? I think it's very important, and I think all colleagues around the table today who are continuing to work on negotiations, and I discuss continually with Volodymyr about potential for diplomatic solutions. Of course, I think that's entirely the sensible thing to do. Everybody wants peace, including the United Kingdom. This thing, if this thing could be solved, it would be fantastic. I've got to tell you that I'm not optimistic that Vladimir Putin really wants that. I think he's decided to double down and to try to Groznyfy the great cities of Ukraine in the way that he's always tried to do. And I think that's a tragic mistake, but that's what he seems to be doing at the moment.
therefore we need to do more as the West, intensifying the sanctions, sending more missiles as we announced today, 6,000 more missiles, toughening up our sanctions, doing more to stop leakage of Russian gold, all the ways in which we can tighten the screw on him. Our most sincere friend, a friend to Ukraine, the leader of United Kingdom and the ally to our country. I'm very grateful, Boris, for this visit. It's very important at this very difficult and turbulent times for our country. The other democratic Western countries should follow the example of the United Kingdom. It's time to impose a complete embargo on Russian energy resources. They should increase the amount of weapons being supplied. The people of Ukraine value the support of the United Kingdom on our path to peace. I want to begin, Volodymyr, by saluting once again the bravery of the people of Ukraine in defying the appalling aggression that we have seen. In the last few weeks, the world has found new heroes, and those heroes are the people of Ukraine. Together with our partners, we are going to ratchet up the economic pressure, and we will continue to intensify week by week the sanctions on Russia. Not just freezing assets in banks and sanctioning oligarchs, but moving away from use of Russian hydrocarbons. And we will give you the support that you need, the economic support, but also, of course, the defensive military support, in which I'm proud to say that the UK helped to lead the way. To come to your central point, Volodymyr, I think we are evolving a vision now for the future. Heraclitus, I think, said war is the father of all things. I mean, that was an exaggeration. War isn't the father of everything. But what this war is certainly producing is a clarity about the vision of a future for Ukraine, where together with friends and partners, we, the UK and others, supply the equipment, the technology, the know-how, the intelligence, so that Ukraine will never be invaded again. The war in Ukraine would have ended in April this year as Russia and Ukraine agreed to a tentative peace plan. Then British Prime Minister Boris Johnson happened. Boris Johnson landed in Ukraine unannounced, catching even the Ukrainian regime by surprise. Startling details of the intent of Boris Johnson's sudden visit to Ukraine are now beginning to come out. It turns out the then British Prime Minister, at the behest of the West, scuttled any chances of Ukraine and Russia settling for peace. A foreign affairs analysis by Fiona Hill and Angela Stent has given rise to quite a scandal in the world of geopolitics. Titled "The World Putin Wants," the Foreign Affairs article dropped a bombshell as it said this, and I quote, "According to multiple former senior US officials we spoke with, in April 2022, Russian and Ukrainian negotiators appeared to have tentatively agreed on the outlines of a negotiated interim settlement. According to the tentative peace plan, Russia would withdraw to its position on February 23rd when it controlled part of the Donbas region and all of Crimea, and in exchange, Ukraine would promise not to seek NATO membership and instead receive security guarantees from a number of countries. Now, why did this plan turn dead on arrival? According to Ukrainian publication Ukrainska Pravda, following the arrival of British Prime Minister Boris Johnson in Kyiv in April, a possible meeting between Ukrainian President Volodymyr Zelensky and Russian President Vladimir Putin was put off. According to the publication, which has sources close to Zelensky, Boris Johnson carried to Ukraine two messages from the West. First, Putin is a war criminal and he should be pressured, not negotiated with. Second, and most importantly, even if Ukraine is ready to sign some agreements on guarantees with Putin, they, as in the West, are not.
So, why does the West not want peace in Ukraine? Boris Johnson was definitely not acting out of his own accord. In successfully scuttling any scope of peace between Russia and Ukraine, Boris Johnson ended up serving the collective interests of the West. The West, for some strange reason, does not want the fighting in Ukraine to end anytime soon. Boris Johnson is believed to have told Zelensky and his government in Ukraine that the West believes Putin was not really as powerful as they had previously imagined and that there was a chance to quote-unquote press him. Countries in the West like the United States, United Kingdom, Germany and basically all of NATO have been helping Ukraine with weapons worth billions of dollars. The conflict in Ukraine coming to an end would mean Western defense manufacturers would not be able to mint the kind of money they are currently making. Furthermore, peace between Russia and Ukraine would severely unsettle the West's campaign of isolationism against Moscow and Vladimir Putin. Eventually, the world's trade with Russia would return to normal and Moscow would demand for sanctions to be lifted if Ukraine's security is to be guaranteed. Dankeschön. Auch in Mariupol, der Katastrophenstadt dieses Kriegs, wird alles eher noch schlimmer. Kaum Essen, kaum Wasser, hieß es schon vor Wochen. Es bleibt dabei, nur dass gerade die letzten Kräfte ausgehen. 170.000 Eingeschlossene warten auf Hilfe. Der ersehnte Konvoi ist wohl auch heute nicht durchgekommen. Dieser Krieg hat viele Opfer. Er vertreibt nicht nur Ukrainer und Ukrainerinnen aus ihrer Heimat, auch aus Russland flüchten Menschen. Der ukrainische Generalstab hat gesagt, in den vergangenen 24 Stunden hätte es besonders heftige Angriffe in den Provinzen Kharkiv, Lugansk und Donetsk gegeben, wo eben auch die Stadt Mariupol liegt. Dabei sollen auch eine Eisenbahnlinie, eine Gaspipeline getroffen worden sein. Russische Truppen, so sagt der Generalstab, zögen sich im Osten des Landes, also in den Provinzen entlang der russischen Grenze zusammen, würden versuchen, ukrainische Einheiten einzukesseln. Und gleichzeitig, wir haben es gehört, werden russische Einheiten aus der Umgebung der Hauptstadt abgezogen. Das heißt, im Moment sieht es so aus, dass sich tatsächlich das bewahrheitet, was Russland, was Moskau vor wenigen Tagen angekündigt hatte, nämlich, dass man sich jetzt voll auf die sogenannte Befreiung des Donbass konzentrieren wird. Danke für diese Information. Live aus Lemberg. Jörg Brase war das. Aber es sind auch die verantwortlich, die es nicht verhindern, obwohl sie es könnten. Aber mit Putin kann man doch nicht verhandeln, hallt es einem dann sofort wieder entgegen. Was ist denn das für ein Quatsch? Zur Beilegung der Kuba-Krise haben die USA mit Khrushchev verhandelt. Ich bezweifle, ob der so viel netter war. Am Ende des Afghanistan-Krieges hätte man ihn längst beenden können. Die Ukraine unter der Vermittlung der Türkei einer Lösung nahe waren und das auch öffentlich sagten. Viele von uns sind der Auffassung, dass die USA diese Verhandlungslösung verhindert haben. Soweit Jeffrey Sachs. Und er ist nicht irgendwer. Er ist der Direktor des UN Sustainable Development Solution Network, also eines wichtigen Netzwerks der UNO. Und er ist eine der wichtigsten Stimmen in der ökonomischen und politischen Debatte der USA. Erstens gab es ja klinische Studien zu diesem Impfstoff. Man wusste, dass dieser Impfstoff funktioniert. Man wusste, dass dieser Impfstoff keine dramatischen Nebenwirkungen hat. Wir waren also ausdrücklich nicht die Versuchskaninchen. Dieses Wort zu nennen, ist absolut verheerend in einer Phase, in der wir noch wollen, dass mehr Menschen sich impfen lassen. Verheerend in einer Phase, in der wir noch wollen, dass mehr Menschen sich impfen lassen. Was der einzige Ausweg ist, nämlich Impfstoff, 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 Impfstoff. Was der einzige Ausweg ist, nämlich Impfstoff, 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 Impfstoff.